Why do we say on the bus, on the train, but in the car? Почему мы говорим в автобусе on the bus или в поезде on the train, но в машине in the car? The general rule – общее правило. For vehicles, anything considered to have a large floor space is on, and a small floor space is in. Large means you can or must walk there. You walk to your seat, to the toilet, etc. Small means you cannot comfortably walk there. You either just stand or sit. Для транспортных средств все, что считается имеющим большую площадь, используем on, а небольшая площадь – in. Большая площадь означает, что вы можете или должны войти туда, то есть вы подходите к своему месту, выходите в туалет и так далее. Маленькая площадь означает, что вам неудобно ходить там. Вы либо просто стоите, либо сидите. The reason – причина. In English, we distinguish between platforms and containers. В английском языке мы рассматриваем понятие платформа и контейнер. The topic of vehicles. For walled vehicles, large floor spaces are considered platforms. Small floors are considered containers. Что касается темы транспорт, для транспортных средств, обнесенных стеной, большие площади считаются платформами, а небольшие площади – контейнерами. Поэтому in a car, in a small boat, in a helicopter, in a rocket, in a hot air balloon, in a small plane, a lift would be in a lift. But we say on a train, on a ship, on the space shuttle, on a passenger plane, etc. When the vehicle has no walls, it is not an enclosure. It's a platform, so we say on. Когда у транспортного средства нет стен, то есть нет ограждений, это площадка, мы тоже говорим on. Поэтому on a skateboard, on ice skates, на скейтборде, на коньках. Здесь площадки для ног. On a horse, on a bike, platforms for your bottom. На лошади, на велосипеде. Здесь платформы для того, чтобы сидеть. Platforms needn't be large. They just need to be platforms instead of containers. Платформы не обязательно должны быть большими. Они просто должны быть платформами, а не контейнерами. Например, on a stage, on a table, на сцене, на столе. Our feet are like platforms for our bodies, and we say to travel on foot. Наши ступни подобны платформам для нашего тела, и мы говорим путешествовать пешком. To travel on foot. Interesting fact: for objects, a platform with one or two walls is still a platform. On. But with three walls, we usually say it's a container. In. That's why we sit in an armchair. Note that sofas, perhaps because many originally didn't have arms, are mostly considered platforms on. Интересный факт. Для объектов платформа с одной или двумя стенками остается площадка on. Но с тремя стенками мы обычно говорим, что это контейнер in. Вот почему мы сидим в кресле in an armchair. Обратите внимание, что на диване on a sofa. Возможно, потому что у многих изначально не было подлокотников. В основном считаются платформами on. Из-за того, что английский язык старый и динамический, помимо основных правил будут возникать некоторые исключения. Если вы будете придерживаться общего правила, вы редко ошибетесь. Because the English is dynamic and because it is old, some exceptions will emerge, but this is a basic rule. If you stick to the general rule, you will rarely be wrong. Once you begin to visualize surfaces as platforms, on becomes logical too for other kinds of things. On a screen, on paper, on a page. Think about walls, ceilings and floors. Как только вы начинаете визуализировать поверхности как платформы, on становится логичным и для других вещей. На экране, на бумаге, на странице. Подумайте о стенах, потолке и полу. Visualize this. Визуализируйте это. In a car, on a car roof. В машине, на крыше машины. In a book, on a page. В книге, на странице. A book is a container of pages. Книга – это контейнер для страниц.
Всем пока! Надеюсь, это видео было вам полезным. Жду вас на канале Helena English.